2 p.m., 14 degrees, clouds over Jerusalem. In Israel, Remembrance Day commemorated those who died in the wars, and after that, Independence Day was celebrated. The Palestinians commemorated the Day of the Prisoner in remembrance of the Palestinian inmates in Israeli prisons. A director of the Israeli Secret Service once said, "A hero to one is terrorist to another." From Juliet Romeo 407... UN officer Christoph von Toggenberg investigates violent clashes in refugee camps. Mahmoud Al Salme is drifting aimlessly and no longer takes an interest in school sports. Rania Azrair is waiting for a phone call from prison. 2 of her brothers are incarcerated. Up until World War I, Palestine was part of the Ottoman Empire. Afterwards, it became a British-mandated territory. At the center of the mandate, Jerusalem. After Israeli independence, the city was divided in 1948. The east became part of Jordan, the west became the capital of Israel. During the Six-Day War in 1967, Israel conquered the eastern side of the town as well, extended its borders, and declared the whole of Jerusalem to be the capital of the country. This status is not internationally recognized. According to the UN, East Jerusalem is an occupied territory and claimed by the Palestinians as their capital. "50 years ago, the Shufat camp was built as a provisional refugee camp. The one-story houses are now a wild sprawl of buildings. The district is in Jerusalem, but cut off from the rest of the city by the wall. Mahmoud Al Salme and his friends live in this district. They've dropped out of school, hang out in cafes. Mahmoud may sometimes earn money as a street seller. At the cafe, they sell knefi, a sweet cake made of semiola, cheese, and a dash of sugared water. تفضل مد ايدك يلا بسم الله الرحمن الرحيم كلوا زاكي انسى غرامك اسلم ايديك من شو احنا علينا ناكل لسه في كمان مقلوبة استنوا غير المقلوبة لسه في مقلوبة شباب وسلطة وورق دواني كله Benzi Ben-Shawam is a cab driver. His sister died 11 years ago. אנחנו נמצאים בבית של ההורים שלי והבית של אמו. אמו זו אחותי הקטנה, שהיא גדלה פה כמעט כל חייה. בואו נראה לכם את החדר של אמו, מה שנשאר לנו. מזכרות, והיא לא פה. תמונות, ספרים, מזכרות של אמו, כל מה שנשאר לנו מלימור. לימור נרצחה בקפה מומנט, ב-9 למרץ 2002. ישבה בבית הקפה, מחבל, חגורת נפץ, נכנס,
התאבד פוצץ את עצמו בתוך הבית קפה, ולימור נרגע בדרך לבית החולים. 10 דקות לפני הפיגוע דיברתי איתה. אמרתי לה לעזוב. עומד להיות פיגוע, היא אמרה לי בסדר, וזהו, חייה נקטעו. נרצחה שמה, מול בית ראש הממשלה. כמה שדיברתי, מה שעשיתי, לא עזר לי שום דבר. לא הצלחתי להציל אותה. עכשיו זה 11 שנה. 11 שנה שהיא לא פה. Let's quickly just go up to the gate, have a look there. UN officer Christoph von Toggenberg and his colleague Jihad investigate an incident in the Palestinian refugee camp Aida. Aida is near Bethlehem, directly by the wall. Yeah, it's a paper place. Wow. Do you see him? You can actually see him quite well, standing there, watching us. Yeah. What I understand from the people who saw the soldier, they said there is a stage behind the wall. Yeah. And the soldier can stand and look towards this side. Yeah. This is one Tear gas. tear gas. It's one of the canisters. Yeah. Usually the kids come and collect it. Yeah, you can see the camera Yeah. from here. Look. Exactly. Yeah. And a few times I saw the soldiers coming out here, shooting down at the kids. They use the technology too. You know, the other day when we came, it was like full with tear gas canisters. Yeah. Look, another one, a new one. Benzi's sister died on the 9th of March 2002, during the second Intifada, when Palestinians called for an armed revolt against Israel, including suicide attacks. They mainly hit buses and bars, public places where people meet. A monument was built for Mahmoud Ben-Shawam. פחות מ-100 מטר יש את האנדרטה שהקמנו לזכרה של לימור, פינת ישיבה. לימור הייתה רעבה חברה, ואין מקום יותר סימפטי לשבת פה באנדרטה של לימור, להרגיש שהיא נמצאת איתנו. כל יום אני עובר מפה, ביום הזיכרון הייתי פה, ניקיתי, וכן, כל יום. זה הדרך היחידה שלי שמובילה אותי לעבודה ושנצא מגילות. 11 שנה כל יום. גם אם הייתי נוסע לבסיס, גם אם הייתי עכשיו לעבודה. זה מושך אותי לפה. Tribute game. It's actually open. Yeah, we can quickly see. Let's have a quick look if somebody's there. You want me to check or see? Let's go quickly upstairs. Yeah, Mohammed. Huh? He Yeah, speaks English, actually. You know. Mohammed is very good. So we actually just went to see Mohammed in the hospital, and we just also we checked a bit about his situation. Can you just show me the room for a moment? I was on the computer. He was taking photo and gave me like we were to upload some things on the Facebook and things.
The soldiers were, you see that garbage there? Yeah, the So garbage. the soldier that shot him was behind the garbage there. Yeah. And he was like soldiers there because they didn't allow him the soldiers who were here. Mm-hmm. He's looking from here, and the door was open like that. He went to that take photo. He get shot and he fell down in Yeah. this here. Oh, wow. Can you show me like a short? Yeah, I think I have like you go on the cheap computer like. This is like I can show you. This is the last picture that Musa took before he gets shot. This is the shoulder that he shot. Yeah, he showed us the picture actually in the hospital. He has a printout of it. Well, this is like the face. Like I will show you like. This is he take the photo, and this is he went out to take the other thing. He was pointing, because I took the camera from him, and I was taking the photos for him, and he was like in the hospital. You see how this kind of bullets can really kill, because you can see this the hole when the bullet get, and now you can see the bullet. It's a big one, like 5 centimeters inside. Yeah, it's huge. Yeah, inside his face. This is some stuff that they use, like from sound. This is what some of it thrown to the center here when, like tear gas and shit like. Khelda Shekali lives in the Shufat camp as well. For him, as for all the inhabitants of the Shufat camp, there's only one way into Jerusalem, through the checkpoint. The wall was built during the Second Intifada. It's meant to serve as a protection for Israel against attacks. قد ايه صار له الجدار مبني هذا؟ الجدار صار له تقريبا 10 سنوات. 10 سنوات. لأنه أنا واحد من الناس يعني هو بشوف كل يوم المنظر هذا بالصبح بزعل وبتضايق إنه هدول اليهود أو الإسرائيليين شو التسمية اللي بسموهم إياها، لأنه صارت التسميات كثيرة، إنه أخذوا أحلى إشي بحياتي. يعني أمي بتعرفني على البلد كيف خسرت بلدها وكيف انطردت من بلدها. أو السجن اللي هو مخيم شعفاط هو عبارة عن معتقل كبير فيه 55,000 نسمة في 2 كيلو مربع، يعني عايشين ببوكس، عايشين بثلاجات، احنا مش قادرين نعرف أو نحدد شو السكنة اللي احنا عايشين فيها. يعني مي الأيام الأخيرة كمان ضاعفوها على أهل المخيم، صفت إنه الناس يا دوب بتقدر تشرب أو تحمم أو تغسل أولادها. يعني حياة مش حياة، حياة صفر. ولع سيجارة مالك زعلان. As a UN employee, Christoph von Toggenberg is obliged to be neutral. He documents incidents and passes the information on. Juliet Sarah base, this is Juliet Rami 408 over. The UN doesn't file complaints on behalf of people.
But what we do is more on a diplomatic level. We collect all the data about what has happened in order to make our own intervention with the Israeli authorities, because we do meet them on different levels regularly, and then we raise our concerns about these cases. The problem, let's say, like with these interventions, is that what happened. So we, in some ways, let's say, like, the frustrating part is we didn't avoid it from happening, or we didn't stop it from happening. We only basically report once things have happened. It is difficult to see sometimes that the persecution, basically, or the investigations that are led by the IDF against soldiers, in most cases don't lead to anything. There's no incitement against the soldier in question, even though very often there's very strong evidence. Children growing up in the Shufat camp know Israelis only as soldiers or a police force. Throwing stones as a dare is a test of courage, the wall an invitation to climb. راح أوقع على الفاضي. راح أوقع. شو كنت تطلع تسوي فوق؟ كنت أطلعها غير قبل هالمرة. شو كنت تطلع تسوي؟ كنا نطلع نقعد فوق. شو تسوي؟ أنا وأخوي عادي كنا نطلع نقعد نشم شو بتشوف فوق؟ كل إشي كنا نطلع نطبش حجي. شو كنت بتشوف اللي شوفيه ورا الجبل؟ كلاب وخنازير. شو اسمه؟ وغزلان. كنا نطير طيارات. بدي أطلعها كمان مرة، أسوي محاولة وأطلعها. أسلح بوتي وأطلعها. اطلع يلا، كيف تقدر تطلع؟ اطلع روح. خايف اجري تلتوي فوق. إذا ما عرفتش أطلعها بسلح البوت. طلع اجري صار تجاني. الجيش كنا سلم البخاريين المطاط من اللي بجوا هذول والله. هي أبو يسرق. حرامي. اوه لا من هذا زلحة. ابعد أنوار ده اطلع. لا ايش؟ اوعى بس في دبش. أنوار طبش علينا أنوار. לראות שנשארו מיום הזיכרון. שמו לפרח. Moram Mizrahi has to pick up her daughter from school. A hard day's work lies behind her.
YMCA is situated in West Jerusalem on King David Street, a building from the times of the British Mandate. At the top of the tower, a carillon was installed in 1933, a large chime with 35 bells. The heaviest weighs 1.5 tons. The instrument is played every Sunday and on special occasions. Only very few musicians know how to play the carillon. Professor Gabi Scheffler is one of them. זאת מערכת מאוד פשוטה בעצם של תמסורות ומנופים. היא דורשת גירוזים פה ושם ושימונים. יש מה לשפץ פה, אבל זה לא לכרגע. ועוד פעם, המחשבה שהמערכת הזאת אומרת, כמו שהיא בקצה מגדל פתוח 80 שנה בדיוק מהיום, היא מדהימה מאוד. היא לא עברה שום פגיעה, שום ונדליזם, שום קורוזיה. היא תוכל לנגן כנראה עוד 80 פעם 10 שנים, ואז נראה מה יצטרכו לעשות איתה. The inhabitants of the Shufat camp remember the Palestinian prisoners. They hold speeches and there are rallies in the streets for the 5,000 prisoners. In the Shufat camp, PLO and Hamas both march together. The PLO is a secular organization and rules over the West Bank. The Hamas is religious and rules over the Gaza Strip. The PLO has recognized Israel. Hamas wants to destroy it and build an Islamic state in the Holy Land. Two of Rania Azrair's brothers are in prison. One of them was convicted 10 years ago for driving the perpetrators of an attack. When the second brother was arrested a few years ago, they were not told why. The brothers sometimes call their father. Rania's daughter wants to study at the Bezalel, an Israeli arts academy in Jerusalem. إذا رحمة بدها تنزل على الجامعة تفحص إذا انقبلت أو لا. ماشي يا سيدي. هلا احكي مين هذا ومين هذاك. هاي صورة أشرف محبوس 6 مؤبدات. وهي صورة أمير إن شاء الله الشهر هذا بيطلع بكون قضى 9 شهور. وليش أمير انحبس؟ أمير ما فيش عليه إشي لحد هلا المحامي ما فيش لائحة اتهام ولا في إشي مثبت عليه. بس يمكن مجرد إنه أخوه محبوس وإنه هو منتمي لكتائب القسام أكيد بيلحقوا الاتهام. ألو. لا ادعي لي اليوم رح تطلع نتيجتي. نعم. هذه مش امك رحمه جنبي، اليوم بدها تطلع نتيجتها في الجامعه لانه مقدمه للجامعه اساسا يقبلوها او لا. اهلا صباح الخير، كيفك؟ تمام الحمد لله، مشتقت لك. ببتسلقال لتسوق أفنان قدمت وقدمت امتحان بالجامعة العبرية. بوصلني ايميل او قولي له بس تطلع بتساعدني بالعبري. سجلت تسوق أفنان 4 سنين. اشتغلت وقصة طويلة. خليك بس تطلع من السجن عشان تصير تساعدني بالعبري.
ماشي ماشي. يلا سلام. ماشي، بسلم عليكم خالد. الله يسلم وسلمي عليك. يلا سلام، باي. ما عندوش وقت. يلا بعينا، ما هذا وقتهم محدد لانه بليفون مهرب. At the end of the rally, the prisoners' families are honored. Some inmates are on hunger strike because they're imprisoned without trial. نكرم أيضاً أهالي الأسير البطل المضرب عن الطعام سامر العيساوي. الله أكبر ولله الحمد. نسأل الله عز وجل أن يعجل في الفرج ورفع الكرب. نكرم أهل الأسير سامر الأطرش الذي كان بطل عملية التلة الفرنسية وحكم عليه ب8 مؤبدات. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. ونفخر أيضا بتكريم أهالي الأسير محمد أبو سنانة من كتائب القسام، بطل عملية رأس خميس وباب الأسواق وحكم عليه ب42 عاما. الله أكبر ولله الحمد. لو سمحتي طلعي. أيوة. אז כשאתה כאן, מה אתה עושה? מרגיש, קודם כל מרגיש שאני עם לימור. פינה יפה, נוף יפה לירושלים. נוף לכפר הערבי. מנקה את המקום מה שיש לנקות. וברוך השם, הפינה שמורה ונקייה. זה מדליק נר ביום הזיכרון. ביום כיפור מדליק נר. זהו, נותן לאנשים שיהנו מהפינה הזו. פינה שכל יום אני עובר פה, כל יום אני רואה את זה. זו פינה שכולם עוברים יום-יום וקוראים, והרבה שמים פה פתקים. אבא תהיה חזק, יש לי פתק בבית, אבא תהיה חזק, משתתפים בצערכם. כל מקום אנחנו נשים עוד ועוד. מחבל התפוצץ, אנחנו לא נתנו לימור ללכת יחד איתו. לימור נשאר איתנו. Shagao Gitahun lives in Katamon, in the west part of town. טוב, כן, אני ואימא שלי גרים פה, וגם אחי.
אבי נפטר לפני חודשיים, ואימא שלי שלא נמצאת, אז אני גם מבשל. וזהו, רק עכשיו קצת ככה קשה בבית, שאבא לא פה. אבל צריך להסתדר בחיים עם זה. Chagall's parents migrated from Ethiopia to Israel. In Ethiopia, Jews were often threatened with persecution. Israel promised safety and a better life. Chagall has a passion for theatre. זה החדר שלי. וזו תמונה שלפני כמה שנים שהייתי במשחק תיאטרון. שיחקתי 5 שנים. זה אני, עם השחור, וזאת האישה ששיחקתי איתה. ואלה גם חצי מהמדליות איתי מתחרה בתחרויות. יש כל השנים האלה, 2007, 2010, 2013. ריצות 10 קילומטר, ריצות קצרות, 100 מטר. זה שסיימתי את ה-12 לימוד תמונה של המחזור. וזה גם במשחק, ששיחקתי איתם משחק ספר הג'ונגל, אם אתם מכירים. זו תמונה יותר גדולה שלי עם הרסטות, וזה אחי. מה למה אין רסטות היום? בגלל זה. אבל אהבתי את הרסטות. אבל מתישהו יש את הסוף. Shlomo Leka is a lawyer and specializes in human rights. He often represents Bedouin in Israeli courts. Usually go to your office? Yeah, usually I go to the office, and sometimes I meet clients. Unfortunately, most of my clients cannot come to my office because most of them are from the West Bank, and they don't have permits to enter Jerusalem. So it's a strange situation that I have to go to see them wherever they are. So we have actually certain locations that we meet, like in gas stations sometimes in a little restaurant on the way, or at their place if it's Bedouins who don't have cars. And it's true about not only about the Bedouins that they don't have a permit. Most West Bankers don't have a permit to enter Israel, so ממי, תביא את הדברים. יש פה אח של קטורת. בסדר? לא, הכי לא, מה תבאתי בתיק? באמת. ככה, כי לא בועטים בדברים. וגם לא באנשים, דרך אגב. איפה המפתח מתק שלא ילך לאיבוד? הנה, אני אקח אותו פה. את הפלסטלינה הזו זורקת. לכי תרחצי ידיים היטב. את רוצה לעזור לי עם הארוחת צהריים או שאת רוצה להכין שיעורים? אני אכין שיעורים עכשיו. בסדר, תפשילי שרוולים, את תירטבי. אני אבוא לעזור לך. בסדר גמור. תפשילי שרוולים, את תירטבי. as you may see, driving a few kilometers, maybe 3, in Jerusalem is you pass through different worlds, and soon we'll pass by a tunnel that really divides Jerusalem from the other side. It's not the border of Jerusalem, but the minute, that's how I feel for a long time. We pass by the tunnel, we're in a different place. Also, it's only 200 or 300 meters long.
And what's on the other side? It's the beginning of the West Bank. Shlomo Lecker is on his way to a press conference. He wants to brief journalists on the situation of the Jehelin, a Bedouin tribe that was displaced from the Negev in the 50s and now lives in Area C, between Jerusalem and the Dead Sea. The official border of Israel and Jerusalem is here, where there's a checkpoint to the left of us. It's the main road from Jerusalem to Jericho. It's now it's a highway, and it's called the Peace Highway. Up on the hill, we can see Ma'ale Adumim, which is the biggest Israeli settlement in the West Bank. It's about 45,000 people, Israelis, who live in Ma'ale Adumim. Most of them are not ideological settlers, are people who moved mostly from Jerusalem because they were offered much better conditions there, cheaper apartments, and so it's like people who want to improve their lifestyle, to move from a small apartment in Jerusalem to a nice big house in the West Bank. And as you see, the access is so fast and simple. It takes 5 minutes when there's no traffic to reach Jerusalem. So most of them don't feel that they live in a place that is officially outside the state of Israel. Mizrahi has bought fresh ingredients. She wants to make fish cakes. Shagal Gitahun has a meeting which will determine his future. Israel Salem works for the Jerusalem Post. In the morning, he took photos at the district court. The pictures now need to be retouched and sent. His editor may have a new commission, not long now until Shavuot, the celebration of the second propagation of the Ten Commandments and Jewish Thanksgiving. נשמע? שלום. מה שלומכם? נתי לא פה? אני רק רציתי לשלוח תמונה אחת. כן. ולברוח לעיר העתיקה. חבל שהוא לא פה. מה, הוא יצא לאכול? הם הלכו לאכול חומוס. טוב, תחויות. מה לעשות? חוזרים עוד מעט. מה צילמת? חוליה של מחבלים, אני לא יודע מה... מה הוא עושה? 5 מחבלים, יש איסור פרסום, עוד לא יודעים מי ומה. אולי ננסה לשחזר את זה. הדבר הזה...
What is his story about? I don't know yet, you know. שלום. אהלן, מה נשמע? מה העניינים? בסדר גמור. זה החוליה? זה החוליה, כן. וואו. יפה מאוד. הפלאש שלי פישל, כאילו, היה לי בעיה בפלאש, אבל זה נורא. תמונה... זה לא הפוליצר. אני רציתי לדבר איתך אבל על משהו. מה? מה מצלמים לשבועות? יש לך איזה רעיון בשבילי? כן, יש כל המוצרי חלב. אני רוצה תמונה שלא ראינו כזו, אבל... משהו חדש. משהו חדש. שנייה. קציר חיטים כבר מצאנו, ואנחנו מצאנו איזה מקום שעושה גבינות עיזים כל מיני. מה דעתך, זה יהיה מספיק טוב? עיזים כן, נחמד, כאילו, אבל אתה צריך... אבל זה משהו, כאילו, זה מפעל, כאילו... משהו של מתנחלים ציונים כאלה. יכול להיות מעניין. איפה התיק שלי? יאללה, אני זז. ביי, ביי כולם. להתראות. Nearly home time for Ahmad Hoshiye. He's had to clean 25 rooms, make the beds, clean the bathrooms, vacuum the carpets. After work, he'll go back to his home village. It's close to Ramallah, on the other side of the wall in the West Bank, in Area A, under Palestinian control. The Shekhlin live in Area C. And where are these people on the right side? These are one of the Bedouin camps. There are quite a few of them that they live on the side of the road. And as you can see, the way they live is very, very different from where we come from. It really doesn't suit the 21st century in any way. And it's not a choice they made. It's not because they want to live like this, but they're forced to live like this. Because they cannot get any building rights wherever they are. עם הדגים זה הכי כיף. זאת העבודה הכי דביקה וכיפית. אבל תדעי לך שהבאתי דגים שהם בלי לא רואים להם את העיניים וטהור וזה. הבאתי דג, האמת שאף פעם לא טעמתי. קוראים לזה בס צ'יליאני. אני בטוחה שהוא יהיה טעים. כל מה שאת קונה טעים. כן? כן. אבל לא חי. האמת שתלוי מה. אם זה גזר חי, אז ברור שזה טעים. אם זה מפרן חי, אם זה דג חי... למה? דג חי את גם אוכלת, כבר אכלת. כן, נכון. את יודעת מה זה סביצ'ה נגיד? כן. את יודעת מה זה? הכנת לי פעם סביצ'ה, זה נורא טעים. והכינו גם במאסטר שף ילדים. כן? תראי, אני אחתוך לך פרוסות. ואת צריכה כל פרוסה, אני אסביר לך בדיוק איך, לקובייה. בסדר? כל פרוסה קובייה. פה בקערה. בסדר? יאללה. זה לא פשוט לחתוך דג. الو انا مروح على البيت اخرج شوي يعني من هلا 10 دقائق 5 دقائق دغير روعي واروح يعني من هلا ساعة ونص بكبر في قطننا ان شاء الله يلا مع السلامة
بكره ان شاء الله 5:30 بطلع يعني ان شاء الله. Chagall is heading to a municipal building at the town center. He's not yet quite sure what's to become of him. Jerusalem is among the poorest cities in Israel. There's virtually no industry here, and it has none of the trade of cities like Tel Aviv. תקשיבי, אנחנו רוצים אותו דבר עם הג'ינג'ר, אבל מעט, בסדר? אוקיי, מעט. תחזיקי טוב את הקערה. בדיוק. יופי, עוד טיפה. The city makes its living through religion, culture, and tourism. When the political situation is unstable, tourists stay away. Quite bumpy now. The reason why we have to go now on this very bad dirt road is that the people that we are going to visit don't have access to the highway. Nobody kept access for them while the highway was built. אני עכשיו בדרך למוקד הקליטה בשביל לחפש לי עבודה. אז אנחנו נכנס לשם. אנחנו נגיע לשם, נראה מה מציעים לי לעבוד. איזה עבודות יש להם להציע לי. איזה עבודה אתה רוצה? מחפש משהו במטבח. זה מה שרצית? תמיד? לא, זה לא מה שרציתי. אנחנו הנה, בדיוק הגענו. To get home, Ahmed has to cross the Kalandia checkpoint every day. Right behind it, Ramallah, the West Bank, and shops where he can run errands if his wife needs anything. الو شو الأخبار؟ كيف الحال؟ بدك شيء؟ شو بدك؟ أنا بجي. أنا على المعبر عيني. برجع لي شغلات كيكتين مشان أحكي معه شو بس أنزل. طيب طيب ماشي يلا. يلا مع السلامة. علي ما تبيضل بقول أنا يوم כן, יוב. נשמע? בסדר, הכל. ברוך השם. אוקיי. הרבה שעות יש לי במפעל, זה... שנייה, אני אגיד לך מה בדיוק העבודה. זה משמרות ערב, זה כאילו מבחינת העבודה זה יש משמרת מ-7 עד 4 או מ-4 עד 11 בלילה. מה זה בדיוק? איזה עבודה? זה איפה? זה בהר חוצבים, מגיעים עצמאית. שזה יותר בחדר נקי זה נקרא. שזה אומר, יש דברים שמייצרים אותם.
את הדברים שמייצרים שצריך לשטוף אותם, כאילו, בצורה... אני לא יודע בדיוק לתאר לך, אבל זה מה שכתוב לי פה. טוב, בסדר, יש עוד משהו אחר? האמת, קיבלתי היום. לא, אני יודע לסלוח, אבל אתה מתחרפן, מבין? לא יודע איך לדבר. The old city with its markets is a magnet for tourists and pilgrims from all over the world. Only very few make it to a Bedouin village like Ain al-Ahmar. It lies east of Jerusalem, near the Israeli settlements, and is threatened by the E1 building plans. Maybe we can start, right? The plans for E1 are controversial in Israel as well. This is Jerusalem. East Jerusalem, as you see. Azariah is the Palestinian town, Ma'ale Adumim. That's the settlement? The settlement, yes. E1 is the blue part that Israel wants to build here, so Ma'ale Adumim and Jerusalem will connect. It will be like one city, which means that there will be very difficult access from the south of the West Bank to the west of the West Bank. It will either have to go through Israel or way around. That's why there's so much political resistance to this E1 stories that everybody knows about. And the people that I represent are 23 little communities. That you can see they are marked with this little yellow spots. So, yeah. And the intention of the state now, the Israeli state, is to take them all out to an area near Jericho. So they will not be in E1, they will not be in the area that is actually what Israel would like to annex, make part of Israel. אמא, תני לי. אני יכולה לעזור. אני רוצה לבד. אבל זה ייקח לנו עוד שעה, חינם. לא נכון. For the fish cakes, Moran Mizrahi has cut white fish into cubes, then adds ginger and lemon zest, chopped parsley, coriander, and garlic. She doesn't only run a bakery, but also a cafe and a bar. So far, she's had a very stressful day. טוב, אמא, אנחנו סיימנו פה את עניין הכדרור. יופי, עכשיו אני באמת הולכת לשטוף ידיים. תפי בסבון שיצא לך כל השומן מהידיים. טוב? At the employment office, Shagao finds it hard to decide. His counselor wants to put him on an advanced training course, but Shagao wants to earn money. אני אגיד לך כאילו איפה הקושי. מצד אחד אתה חושב שאתה הכל יכול, מצד שני אתה לא מצליח להתמקד משהו. אתה רוצה מצד אחד כסף זמין, ומצד שני קצת מתפנק. אתה רוצה... אני מחפש עבודה שיותר גם פרנסה טובה, כסף טוב, אני שמח ממה שאני עושה. אתה לא מגדל ילדים, אתה מגדל את עצמך כרגע. בשביל זה, מה שחשוב, שיהיה לך משהו זמין. אני לא יכול להציע לך מה שאין לי, כאילו, רוב העבודות הפנויות כרגע זה עבודות פיזיות. אז אתה צריך להחליט, כאילו, אם אתה אומר עבודה, אז בוא, תגיד, כל עבודה שיש, תצטרך להיות זמין אליה. מכינה מוצאת חינה גולמית? לא. בהצלחה. נדבר. יאללה, ביי יום. Shagao wants to take a look at a gardening job. There's also a chance of work at a hotel, in a factory, or as a builder.
انبسطت معه. اوكي. Ahmed Hoshiye passes through the Kalandia checkpoint 6 days a week. It takes slightly longer to get from the West Bank into Israel than the other way round. The Israeli government does not permit Jewish citizens to cross to the other side of the border for reasons of security. Good day. My name is Shlomo Lecker, and you hear me? No. And for okay. I happen to represent most of the communities here, the Bedouin communities, for many years. And the reason why we decided to summon a press conference is that we see quite a dramatic change in what's going to happen here in the near future, probably in the next year, if we'll not find a way to prevent it.